আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। স্বাগত এই যে শাওন ইউটিউব চ্যানেলের আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আমরা হয়তোবা অনেকে শখের বশে বা প্রফেশনালি ভাবে ফটোগ্রাফি করতে ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনে থাকি বা মিররলেস ক্যামেরা কিনে থাকি। আর আজকের ভিডিওটাও ফটোগ্রাফি রিলেটেড একটা ভিডিও। আমি ফটোগ্রাফি রিলেটেড কয়েকটা ভিডিও দিছি। তার মধ্যে আজকের ভিডিওটাও অন্যতম। আজকের ভিডিওর অন্যতম যারা হচ্ছে ডিএসএলআর ক্যামেরা কিনে এই ক্যামেরা দিয়ে প্রফেশনালি ওয়েডিং ফটোগ্রাফি, মডেলিং ফটোগ্রাফি মানে প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি মানে ফটোগ্রাফিকে ক্যারিয়ার হিসেবে গড়তে চান তাদের জন্য। অবশ্যই বিগিনারদের জন্য যারা নতুন একদম যারা প্রো লেভেলের বা ইভেন্ট ওয়েডিং ইভেন্ট করেন তাদের জন্য না। যারা একদম নতুন শুরু করতে চাচ্ছেন তাদের কিছু আইডিয়া দেওয়ার জন্য এই ভিডিওটা আমি আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি। তাহলে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো আমরা বিয়েবাড়িতে মানে লাইভ কিভাবে ফটোগ্রাফি করি সেটার লাইভ একটা ধারণা আপনাদের দিব এবং ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট চিংটা একটু ডাউন হবে, মানে ছোট একটু ডাউন করেন।
একটু সামনে আসবেন। ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন সব নতুন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য। আর আমার এই চ্যানেলে ফটোগ্রাফি রিলেটেড, ক্যামেরা রিলেটেড এবং টেক রিলেটেড সব রকম ভিডিও আমি দিয়ে থাকি। অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন। আর আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন, আমি আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।